A typical question from a student. Generally, students க்கு வந்து காலேஜ்னா என்ஜாய்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கு. As BCom CMA CISA with all the skill sets is a hot cake in the market. Yes, AI is a threat to people who are not willing to adapt AI and take it along. Integrated programs is the way forward. If you are not doing an integrated program, take it from me, you are not probably wanting to succeed early in your life. Hello, sir. Hi. This is a common question that I get from a lot of principals. Okay. They're asking, sir, how is this BCom International Finance program different from a regular BCom? A good question, I would say. நார்மலா பிகாமோட கரிக்குலம் எப்படி இருக்கும்னா யூனிவர்சிட்டி டிட்டர்மின் பண்ணியிருக்கோம். அதை பேஸ் பண்ணி இட்ஸ் டிசைன்ட் அண்ட் தென் டன் வித் மைனர் ட்வீக்கிங்ஸ் டிபெண்டிங் ஆன் வெதர் த காலேஜ் இஸ் அட்டானமஸ் ஆர் நாட். பட் பிகாம் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபைனான்ஸ் இப்போ இந்த ரிவைஸ்டு ஃபார்ம் நம்ம ரெனியூடு ஃபார்ம் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா வி ஹவ் கான் டு த இண்டஸ்ட்ரி, understood what are the skill sets that they would require, and we have also spoken to many US universities and then incorporated that curriculum into the BCom International Finance. So I can very confidently say whatever they are learning in BCom International Finance, I'm not using the word studying because there is a big difference between studying and learning. Whatever they are learning in BCom International Finance is world class and with appropriate skill sets that an industry would need so that they can immediately go and take up a gainful employment. இதுக்கு ஒரு அனாலஜி சொல்லணும்னா நம்ம இந்தியாவில் டிரைவிங் லைசன்ஸ் வாங்குறதுக்கும் மிடில் ஈஸ்டில் இல்லை ஃபார் ஈஸ்ட்ல லைசன்ஸ் வாங்குறதுக்கும் அந்த மாதிரி இந்தியாவில் டிரைவிங் லைசன்ஸ் வாங்கினா யூ மே நாட் ஹாவ் தி கான்ஃபிடென்ஸ் டு கோ அண்ட் டிரைவ் ஆன் த ரோட். பட் நம்ம மிடில் ஈஸ்டில் இல்லை அங்கே போய் வாங்கினோம்னா you can straight away take it because you are fully equipped to drive the car. So அந்த மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதுன்னா immediately you can start contributing to any organization from day one. That is the biggest difference between the normal BCom and a BCom International Finance. So, for the benefit of students, you've told that there is a big difference between studying and learning. Yeah. So, could you show some light on that? Yeah, sure. I mean, that has always been one of my favorite topics. In fact, the first thing I talk to children when I address them is, I tell them to stop studying from today and start learning. I mean, they get flabbergasted when I tell them, என்னையா இருந்தாலும் வந்து படிக்காதன்னு சொல்கிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. If you ask me, நம்ம இது வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ண மெத்தடாலஜி ஃபார் ஸ்டடியிங்கே தப்பு. Studying is more rote learning என்னை பொறுத்த வரைக்கும், like it's more of mugging and vomiting rather than understanding. If you really want to understand the difference between studying and learning, in studying we get to know the how and the what. ஹவுங்கிறது எப்படி, வாட்டுங்கிறது என்ன, இது ரெண்டு தான் நம்ம கற்றுக்குறோம் ஸ்டடிங்கில். ஆனால் லேர்னிங்னு வரும்போது த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனண்ட் ஆஃப் வை கம்ஸ் இன். ஏன்? That completes the triumvirate. So 360 degrees perspective you get once you start understanding the why. So that is the biggest difference between studying and learning. I hope the students got a clear understanding of what that is. I do hope so also. Yes, sir. The next question is from a parent. Okay. So his question was, what will a student or my child achieve after completing this 3-year integrated program? நான் இந்த கொஸ்டினை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கேளுங்க அப்படிம்பேன் பேரண்ட்டை. வாட் வுட் டி ஹவ் நாட் அச்சீவ்ட் பை டூயிங் திஸ் பிகாம் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் ப்ரோக்ராம்? ஏன்னா ஒரு 3 வருஷத்தில் எனிதிங் அண்ட் எவ்ரி திங் தட் இஸ் கன்சீவபிள் இஸ் கோயிங் டு பி அச்சீவ்ட் பை த ஸ்டூடெண்ட். ஐ எம் நாட் எக்ஸாஜரேட்டிங். இமேஜின் யூ கம்ப்ளீட் யுவர் ட்ரெடிஷ்னல் பிகாம், the curriculum aligned with the US CMA and the US CISA. So 3 வருஷத்தில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன முடிப்பான்னு பார்த்தா, he would have completed his BCom, he would have completed his US CMA, US CISA, plus he would have become a master in a few skills which are industry relevant and industry required. இன்னைக்கு எக்ஸல் இல்லாமல் வாழ்க்கையே இல்லை. பட் நம்ம இன்னைக்கு எக்ஸலை வந்து வெறும் ஒரு கால்குலேஷன் டூலாக தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் பர்பஸ்க்கு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ எக்ஸல் வித் அட்வான்ஸ்ட் அனலிட்டிக்ஸ் யூ லேர்ன்.
Power BI, business intelligence, creating dashboards you learn. And also, like financial modeling, developing models of finance and then extrapolating and simulating, you learn. So there are a lot of things you learn. So this is a complete program, in my opinion. Without bragging, I can very clearly say that there is no better program for a class 12 student. The other one is from a student. Okay. Their concern was, will I still enjoy my college life if I join this program? A typical question from a student. ஜென்ரலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து காலேஜ்னா என்ஜாய்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கு. டு ஆன்சர் இன் அ நட்ஷல், you will be able to enjoy your college life, but not as much as you do your BCom. BCom பண்ணுறதா இருந்தால் 80% you will be able to enjoy your life. இங்கேனா ப்ராபப்ளி ஒரு 30% 40% I can tell. But I am telling this with a reason. You need to answer to yourself. நம்ம இப்போ என்ஜாய் பண்ணணுமா லைஃபை, இல்லை எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு அப்புறம் லைஃபை என்ஜாய் பண்ணணுமா? I've always believed the most important phase in anybody's life is the 5 years after your class 12. அந்த 5 வருஷம் நம்ம ஜுடிஷியஸாக யூஸ் பண்ணிண்டா பேலன்ஸ் லைஃப் இஸ் கேரண்டீட் சக்ஸஸ் அண்ட் ஹாப்பினஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் ஆன் என்ஜாய்மெண்ட் for a long-term enjoyment ங்கிறது தான் what I would recommend. So the simple answer is you will be able to do it, but not as well as probably you would do when you are in a BCom. But வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சப்பறம் you will start enjoying it much more. Imagine நீ பிகாம் முடிக்கும்போது 20 வயசு இருக்கும் உனக்கு. 20 வயசில் 50,000 ரூபாய் 60,000 ரூபாய் சம்பாதிக்க போகிறேன்னா அந்த ஃபைனான்ஷியல் ஃப்ரீடம் அண்ட் என்ஜாய்மெண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் as compared to 15,000, 20,000 if you are just going to do a BCom. So we are talking about 2 to 3 times the salary you would get once you complete BCom International Finance. So I think it is a no-brainer. Sure, sir. So there is enjoyment, yes, but a delayed and a better enjoyment. Delayed and better. You have hit the nail on the head. It is a delayed and better enjoyment. Absolutely. Yes. The other one was a concern from a parent. Okay. How is this program useful for students who would want to work abroad? This is the US CMA is a program that is recognized in 120 plus countries in the world. நான் கன்சர்வேட்டிவாக சொல்கிறேன். அண்ட் US CISA is the only certification program for systems audit. இன்னைக்கு எவ்ரி பிஸ்னஸ் இஸ் ஆட்டோமேட்டட். ஒரு பொட்டி கடைக்காரன்ட்ட போனால் கூட அவன் வந்து டேலின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வச்சுன்னு தான் ஒர்க் பண்ணுறானே ஒழிய நோபடி மெயின்டைன்ஸ் மேனுவல் அக்கௌண்டிங் டுடே. அப்படி இருக்கும்போது சிஸ்டம்ஸ் ஆடிட் அஸ்யூம்ஸ் கிரேட் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ அ காம்பினேஷன் ஆஃப் அன் எக்ஸ்பர்டீஸ் இன் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் coupled with systems audit enhanced by the skills you acquire, it's a world beater. So நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த program with this curriculum, you take it to anywhere in the world, it will be very relevant. Again, I am not bragging, but I can tell with a lot of confidence, this has been designed with the globe in mind. So I can say with utmost confidence, a person completing a BCom International Finance program will be a true global professional. He can close his eyes, touch any country in the map and go and take up an employment. Avlo valid and avlo relevant from a global perspective. Ana, one thing I would like to say, I would not want anybody to leave India at this particular point of time. Inniki India is abundant opportunities irukku, and this is going to be the fastest growing economy for the next 15-20 years. So my sincere advice is don't look at overseas opportunities unless you have a solid reason to do that. But abroad, yes, you have got great opportunities. Yes, sir. So I heard you talk about this IS audit and then the automation part. So all these are connected to real life learnings. Yes. So from a college environment, how do I do that? How do I get that real life example learning? Interesting question. A good food for thought and information for the parents and the listeners. The curriculum of CMA and CISA has been designed in such a manner that it's very relevant in a day-to-day scenario. Let me give you an example. I don't want to name a professional certification, but typical Indian professional certifications la ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் கொடுப்பாங்க. There will be multiple concepts to address and then solve.
ஒரு ரியல் லைஃப்ல அந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷனோட ஒரு காம்பவுண்டட் இஃபெக்ட்ல ஒரு ப்ராப்ளம் வருமானா இல்ல. பட் யூ லுக் அட் த சிஎம்ஏ ஆர் த சீசா, இட்ஸ் ஆல் ப்ரிடாமினென்ட்லி மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின். ஸோ எல்லாமே ஒரு சினேரியோவை அட்ரஸ் பண்ணி, ஸோ யூ வில் பி ஏபிள் டு புட் யுவர் செல்ஃப் இன் தட் ஷூஸ் அண்ட் தென் ஃபைண்ட் அ சொல்யூஷன், which is what you would be doing in a practical scenario also. I hope I'm making myself clear. ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வித் 10 கான்செப்ட்ஸ் டு பி சால்வ்டுக்கும் 10 questions with 10 different concepts to be solved is more realistic to the practical world. So that is, and you think on your feet. Let me tell you one thing. நம்ம எக்ஸாம்ஸ்ல பார்க்குற கொஸ்டின்ஸும் லைஃப்ல கேட்குற கொஸ்டின்ஸும் ஆர் நாட் கோயிங் டு பி எக்ஸாக்ட்லி த சேம். ஸோ த இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில் செட்ஸ் யூ வுட் நீட் இஸ் த எபிலிட்டி டு திங்க் ஆன் யுவர் ஃபீட். நம்ம எக்ஸாமில் என்ன பண்ணுறோம், இருக்கிற கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஆன்சர் வரும். ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம ஒரு ஆன்சருக்கு வரோம். ஸோ திங்கிங் ஆன் யுவர் ஃபீட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் தீஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் advocate and foster. Okay. That is why I'm a big fan of such programs. So the other one is from a principal. So her query was, how is this program preparing for students for their future careers? This is probably, like overlapping the question I had just answered. Every program, if you ask me a question, what is the most important expectation out of a program na, நம்ம டிபிக்கல் மைண்ட் செட் என்ன, நான் இன்னைக்கு படித்தா அதை வச்சு 50 வருஷம் ஓட்டணும். That is what is an Indian mindset. So it has to be futuristic is the most important thing. But we are living in a dynamic environment where things change quite frequently. ஒரு 4 வருஷம் முன்னாடி இருக்கிறது இன்னைக்கு ரெலவெண்ட்டான்னு கேட்டால் இன்னைக்கு ரெலவெண்ட் இல்லை, இன்னைக்கு வேற ஏதோ புதுசாக வந்துடுத்துங்கும் போது கண்டினியூஸ் லேர்னிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பட் என்ன கேரண்டி பண்ண முடியும்னா, இன்னைக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கிறத படிக்கிறோமா அண்ட் ஒரு கன்சீவபிள் ஃபியூச்சருக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கிறத படிக்கிறோமாங்கிறதா எனி கோர்ஸ் கேன் கேரண்டி. இப்போ நோபடி கேன் சே வித் கேரண்டி whatever you are studying today will ensure that for the rest 15-20 years you can live na. It is not possible in a dynamic environment today. But one thing it guarantees, because the curriculum is being revised periodically, this is futuristic in nature and definitely for a foreseeable future this would be able to take you through and then make you successful. When we speak of the word future, definitely you have to speak about AI, artificial intelligence. Today people are being afraid that AI will take over my jobs. Students now are in a mass number, they are using AI, but are they using them correctly? ஏஐங்கிறது இஸ் அன் எக்ஸாஸ்டிவ் டாபிக். ஓகே, எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங் இஸ் கம்மிங் அண்டர் ஏஐ டுடே. ஐ வில் நாட் அக்ரி வித் வாட் தி ஒப்பீனியன் இஸ் டுடே தட் ஏஐ வில் ரீப்ளேஸ் மை ஜாப் டுடே. Yes, AI is a threat to people who are not willing to adapt AI and take it along. இன்னைக்கு யாரோட வேலை போகும்னா, நான் ஏஐ வேண்டான்னு சொல்லிட்டு இருந்தா என்னோட வேலை போகும். ஆனால் ஏஐ இஸ் மை ஃப்ரெண்ட், ஐ எம் கோயிங் டு ட்ராவல் அலாங் வித் ஏஐன்னு இருந்தால் தே டோன்ட் நீட் டு வரி. ஸோ ஜாப்ஸ் ஆஃப் தோஸ் பீப்புள் ஹூ டு நாட் பிஃப்ரெண்ட் ஏஐ வில் கோ, பட் ஹூஎவர் இஸ் கோயிங் டு ட்ராவல் அலாங் வித் ஏஐ த்ரெட்டே கிடையாது. அங்கே தான் இந்த கண்டினியூஸ் லேர்னிங்கும் வருது. ஸோ ஏஐ இன்னைக்கு புதுசாக ஏதாவது வருதுன்னா நம்ம அதை அடாப்ட் பண்ணிட்டோன்னா இட் பிகம்ஸ் ஈஸியர். கம்மிங் பேக் டு யுவர் கொஸ்டின், ஆர் வி யூஸிங் ஏஐ கரெக்ட் அப்படின்னா, இதில் கரெக்ட் தப்பு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. இன்னைக்கு கரெக்டாக இருக்கிறது நாளைக்கு தப்பாயிடும். ஏன்னா அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போயின்னு இருக்கு. எவ்வளோ நம்மளால் பேஸ் கீப் அப் பண்ணி முடிஞ்சுட்டு பண்ண முடியுமோ we do that and then we move forward. That would be my answer. Sure, sir. The other question is from a student. Okay. So, how different is this BCom International Finance program as compared to the integrated programs offered by other institutions? Yeah, this is something I really would want to, address, and good that that student has asked it. Inniki, there are a few institutions that offer integrated programs. But what they do is they integrate programs like adding the US CMA to a BCom and things like that. But we have integrated competence also into this program. நம்ம வெறும் 2 ப்ரோக்ராமை சேர்த்து இது இன்டகிரேட்டட் ப்ரோக்ராம்னு கொடுக்காம
Apart from the US CMA and the US CISA, we have also integrated a lot of skills into this program. அதுதான் ultimately will translate your knowledge into action. அந்த ஸ்கில் செட்ஸ் இருந்தால் தான் அது நடக்குங்கும்போது அதை இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்கிறது தான் இஸ் அ பிக் டிஃபரன்ஷியேட்டிங் ஃபேக்ட். ஸோ இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் அ பிகாம் integrated with the US CMA of some college and this BCom International Finance program, மைல்ஸ் அப்பார்ட். இது வந்து நம்ம பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுனால சொல்லலை. ஆஸ் ஐ செட், இதை பெஞ்ச் மார்க்கிங்கே குளோபல் சர்டிஃபிகேஷன், குளோபல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸோட வச்சுருக்கோம். அதனால the relevance is high from an industry perspective because a lot of industry inputs has been taken when this program was designed. So அதனால no comparison without bragging rights. இது ஒரு another integrated programக்கும் இந்த பிகாம் இன்டர்நேஷனல் ஃபினான்ஸ்க்கும் கம்பேரிசனே கிடையாது. திஸ் இஸ் வே ahead. So they've actually put thought for the vision of APJ Abdul Kalam. So he was having a thought of students having employability skills. So adu we have incorporated in this program. Yes, aduna with a lot of assurance I can say a student, once he completes this BCom International Finance program successfully, would be employable in any part of the world, in any organization, because he would have the desired skills. So thank you, sir. Hope students would have benefited from your answers. I hope so too. Thank you. So now we have a question from a principal back in a school from Tanjavur. Will students be able to manage this program along with their college? Yeah, madam, you are not the first person to ask this. There are a lot of apprehensions in the minds of principals and parents about this. Sir, இவ்வளோ சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேலே நம்ம பசங்களால் மேனேஜ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது is a doubt in everybody's mind. Let me put it a bit differently, ma'am. நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமை தனித்தனியாக பண்ண போகிறேன்னா there are a lot of challenges managing it. The best part is we have seamlessly integrated. எது எப்பப்போ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கிளியராக லே அவுட் பண்ணி ஒரு பியூட்டிஃபுல் பிளான் பண்ணி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால இதுக்கு இப்போ போகணுமா, இதுக்கு இந்த கிளாஸ் போகணுமே, அதுக்கு அங்கே போகணுமே அப்படின்ற ஒரு வரியே ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கிடையாது. அஃப்கோர்ஸ் ஒன் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரிக்வயர்மெண்ட் ஃப்ரம் அ சைல்ட்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இஸ் கமிட்மெண்ட், ஃபோக்கஸ் அண்ட் டிட்டர்மினேஷன். அது இல்லாட்டி எதுவுமே உங்களால் பண்ண முடியாது. அது மட்டும் இருந்துடுத்துனா கொஞ்சம் பிளண்ட்டாக சொல்லணும்னா வாழைப்பழத்தை உரிச்சு நம்ம வாயில் கொடுக்குற டைப்ஸ் இது. பட் அது எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். த ஸ்டூடெண்ட் மஸ்ட் பி ப்ரிப்பேர் டு புட் இன் த எஃபர்ட்ஸ். அதுக்காக நாங்கள் சூப்பர் ஹியூமன் எஃபர்ட்ஸ் கேட்கல. அகெயின் லெட் மீ ரிப்பீட், ஒரு நாளைக்கு காலேஜ் போகிற டைம்லாம் விட்டுடுங்க, ஒரு 3 hours ஆஃப் ஃபோக்கஸ்டு லேர்னிங் இஃப் அ ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ஏபிள் டு டூ, 3 வருஷத்தில் we are talking about 1090, 1100 hours. More than sufficient for a child to be successful and complete all this. So they should be able to manage with a little bit more effort. After all, the difference between the ordinary and the extraordinary is a little bit extra. So that is what would my response be. Okay, again, on the same lines, we've also got a question from a parent's perspective, Okay. a petrified parent's perspective, if I may. Can students really complete a professional exam along with their college? இது எப்படின்னா சார், ஐ ஹோப் தி பேரண்ட் இஸ் அ ஃபாதர். முடியும்னா முடியும், முடியாதுன்னா முடியாது. ஓகே, ஸோ வென் யூ ஆர் கெட்டிங் இன் டு திஸ் ப்ரோக்ராம், கம் வித் அ பாசிட்டிவ் ஃப்ரேம் ஆஃப் மைண்ட். அண்ட் ஆர் ரிக்வெஸ்ட் வுட் பி சப்மிட் யுவர் செல்ஃப் டு த ப்ரோக்ராம். ஐ எம் டாக்கிங் ஃப்ரம் அ சைல்ட்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஏன்னா இது பியூட்டிஃபுல்லாக ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி இந்தந்த டைமுக்கு இது பண்ணணும் அப்படின்னு கிளியராக a lot of planning has gone into this program. இது வந்து வெறும் இந்த ப்ரோக்ராம் இங்கேருந்து எடுத்துப்போம், அந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்துப்போம், இந்த ஸ்கில்ஸ் எடுத்துப்போன்னு இல்லை. The blueprint of the program is perfectly ready. இந்த டைம் இந்த இது பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ a student has to do it. But again, நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எஃபர்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வேண்டியிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து காலேஜில் உங்கள் பையன் இந்த பிகாம் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபைனான்ஸ் படிக்கிறான்னா,
There may be another student who may be just doing his BCom. He may call him, hey வா நம்ம சினிமா போலாண்டா அப்படின்னு கூப்பிடலாமா இருக்கும். அப்போ யுவர் சைல்டு மஸ்ட் பி கமிட்டட் இனஃப் டு சே நோடாமா, நான் இப்போ எனக்கு இந்த எக்ஸாம் இருக்குது, நாளைக்கு மார்க் டெஸ்ட் இருக்குது, அதனால் ஐ நீட் டு ப்ரிப்பேர். அந்த சாக்ரிஃபைஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஏன்னா அது இல்லாமல் ஒன்றுமே நடக்காது. அண்ட் ஐம் ஷுவர் யூ வுட் அக்செப்ட் வித் திஸ். அதுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்படணுமான்னு கேட்டால் இல்லை. கன்சிஸ்டன்சி இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டண்ட். Be consistent, stay focused and disciplined. You will sail through this program comfortably with all success. I hope it answers. Perfect. Yeah, thank you. Now we've got a question from a student. Okay. Is the BCom International Finance a safer option compared to the Indian Chartered Accountancy? Okay. Safer option. Safe oda இன்னொரு facet is risk. So I'm going to compare risk and safety and then answer this question. Imagine 3 வருஷம் பிகாம், 3 வருஷத்தில் 3 ப்ரொஃபஷ்னல் எக்ஸாம் பேப்பர்ஸ் எழுத போகிறேன். 3 பேப்பர் தான், குரூப் கிடையாது. ஸோ வருஷத்துக்கு ஒரு பேப்பர் நான் எழுத போகிறேன். ஃபுல் இயர் படித்து ஒரே ஒரு பேப்பர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் பிகாம் எழுதும்போது எப்படி இருக்குங்கிறது ஐ லீவ் இட் டு த ஸ்டூடெண்ட். Okay. On the contrary, he has specifically spoken about CA, so let me take CA. Generally speaking, intermediate வந்து காலேஜ் போயிண்டே படிக்கிறோன்னு வச்சுப்போம். நம்ம நார்மலாக CA பண்ணுறவா they don't go to a college, they only go for a distance learning for the graduation. But let us say they would want to go have a college atmosphere also, enjoy college life அப்படின்னு இருந்தால் they will have to pass 10 papers before they complete their BCom. 4 in foundation and 6 in intermediate. 10 papers pass பண்ணுறதுக்கு ரிஸ்க் ஜாஸ்தியா, 3 papers pass பண்ணுறதுக்கு ரிஸ்க் ஜாஸ்தியான்னு you decide. I am not going to influence. Again, let me tell you, நான் CA tough, இது ஈஸின்லாம் சொல்லவே இல்லை. I am just placing facts in front of you. நான் 3 வருஷத்தில் 10 பேப்பர் பாஸ் பண்ணணும் to pass inter. ஆர் 3 வருஷத்தில் நான் 3 பேப்பர் பாஸ் பண்ணணும் டு பாஸ் போத் CMA அண்ட் CISA அப்படின்னா வருஷத்துக்கு ஒரு பேப்பர். அண்ட் ரிமெம்பர் CAல நம்ம ஒரு பேப்பராக எழுத முடியாது. ஃபவுண்டேஷன்னா 4 பேப்பரும் ஒன்றா எழுதி பாஸ் பண்ணணும். இன்டர்மீடியட்னாக்கா 3 பேப்பர் ஒன்றா எழுதணும், இல்லை 6 பேப்பர் ஒன்றா எழுதணும், 2 குரூப்னா. ஸோ இதில் எது ரிஸ்க் ஜாஸ்திங்கிறது யூ டேக் அ கால். பட் பிகாஸ் யூ ஹவ் ஆஸ்க்ட் மீ அ ஸ்பெசிஃபிக் கொஸ்டின், I would want to share what my opinion is on this. Definitely, a BCom International Finance is a much safer option as compared to the question you have asked. But career ஒரே மாதிரி இருக்குமானா இல்லை, because we are not comparing apples to apples. I'm not getting into that. 3 வருஷம் BCom International Finance where I complete CMA, CISA and skills or complete intermediate. அது வரைக்கும் பார்க்கறதுல this is a much safer option, fraught with less risk. Thank you for the 360-degree perspective answer. Okay, now we've got a question from a HOD of a commerce department in a college. Interesting. Okay. Why are more students now choosing such kind of integrated programs? This is a no-brainer in my opinion, because people have realized, the students have realized the competition is high. Early bird catches the worm. அப்படின்னு இருக்கும்போது நான் ஏர்லியாக கெரியரில் செட்டில் ஆகிறது பெட்டரா, இல்லை பிகாம் 3 வருஷம் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் போயிட்டு பண்ணுறது ஈஸியாக பெட்டரான்னு கேட்டால் தி ஆன்சர் இஸ் ஆப்வியஸ். அதனால தான் யூ கேன் see a lot of institutions coming forward with such integrated programs. ஒரு 5 வருஷம் முன்னாடி எவ்வளோ காலேஜஸ் ஆஃபர் பண்ணிதுன்னு கேட்டால் விரல் விட்டு எண்ணிடலாம். ஆனால் இன்னைக்கு more and more colleges, they recognize the importance of offering integrated programs. But at the same time, demand இல்லாமல் சப்ளை மட்டும் இருந்தால் வேல்யூவே கிடையாது. So there is a demand from a student side. So the colleges are wanting to fulfill that through supply, so that parity of demand and supply is being maintained. And let me tell you, without sounding aplomb, integrated programs is the way forward. If you are not doing an integrated program, take it from me,
you are not probably wanting to succeed early in your life. I'm not saying you will never be successful. That will be delayed. More the delay, more the competition. I would prefer having lesser competition to succeed than having more competition. That is a response for that. Agreed. So you've spoken about the students' perspective, the demand from the students, and the programs offered by the college thereby. I also want to bring in the corporate's perspective now. Okay. So following up with that, we have a next question from a parent. Okay. How does this program prepare students for the changing job market and the future careers? Okay. In the question, obviously, I have to bring in AI into the picture. Okay. There is a huge threat or perceived threat. I wouldn't call it a real threat, provided you do certain things. So there is a lot of perceived threat on account of AI taking over what we are doing. I will not and cannot refuse that. What a man can do, AI can do it much faster, more accurate, without any fatigue. நம்ம ஒரு நாள் எடுத்துட்ட வேலையை இன்னைக்கு 5 நிமிஷத்துக்குள்ள முடிச்சு கொடுத்துறது. அப்படின்னு இருக்கும்போது the program and should ensure that you are able to utilize the capability of AI to a great extent. அங்கே தான் இந்த பிகாம் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபைனான்ஸ் hits the bullseye, I would say. You are not just acquiring certifications. Apart from acquiring certifications, you are acquiring the latest skill sets in the market. And mind you, substantial time is being devoted to train you on the skill sets. When I say train you, I'm talking about the students. அதனால நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க, 17 வயசில் you complete your +2. இந்த 3 வருஷம் பிகாமில் யூ கம்ப்ளீட் யுவர் பிகாம், சிஎம்ஏ, சிசா அண்ட் குட் ஒர்க்கிங் நாலேஜ் ஆன் பிஐ, ஃபினான்ஷியல் மாடலிங், எக்ஸல் அண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் வித் இன்டர்வியூ அண்ட் கம்யூனிகேஷன் கேப்பபிலிட்டிஸ். வேறு என்னமா வேணும் உனக்கு? ஐ ஒன்லி விஷ் ஐ வாஸ் பார்ன் இன் திஸ் ஜென்ரேஷன் ஸோ தட் ஐ குட் ஹவ் கேபிட்டலைஸ். ஏன்னா நாங்கள் இந்த கோர்ஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கு இட் டுக் அஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம். முதல்ல இந்த மாதிரி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே எங்களுக்கு டைம் ஆச்சு. இன்டர்நெட் வர வரைக்கும் சிபிஏன்னு ஒன்று இருக்குது, சிஎம்ஏன்னு ஒன்று இருக்குங்கிறதே எங்களுக்கு தெரியாது. ஏன்னா அதெல்லாம் அமெரிக்காவில் இருந்தது. பட் யூ கைஸ் ஹாவ் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன், யூ ஹாவ் ஆல் தி வெப்பன்ஸ் டு கம்பேட் திஸ். ஸோ ப்ளீஸ் கேபிட்டலைஸ் ஆன் திஸ். பிகாம் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் இன் ஜமால் முஹம்மத் காலேஜ் with all these benefits that I am talking to you about will definitely do you a world of good. Go ahead, be successful and make us happy. Thank you so much for that. We've got one more question now. Okay. Again, from a principal of a school. If I ask you to compare the Chartered Accountancy of India with this program, what would your honest take be like? இப்படி ஹானஸ்ட்னு ஒரு வார்த்தையை போட்டு she has cornered me. But whatever I have said is the truth and nothing but the truth. கொஞ்சம் சினிமேட்டிக்காக சொல்லணும்னா, அவன் சொன்னதெல்லாம் உண்மை, உண்மையை தவிர வேறொன்றுமில்லை. We only come to speak the truth and not mislead. Coming back, I wouldn't compare a BCom International Finance with a Chartered Accountancy for the simple reason, one is a 3-year program and another is a 4 to 5-year program. So அது ஆப்பிள் டு ஆப்பிள் கம்பேரிசனே இல்லை. கம்பேர் பண்ணணும்னு நினச்சா add 2 more years to your BCom International Finance so that 5 வருஷங்கிறது is an average time by which somebody would complete Chartered Accountancy. Of course, there are children who can complete it in 4.5 years, but அதெல்லாம் வந்து small percentage. ஸோ ஆவரேஜாக இங்கே ஒரு 5 வருஷம், இங்கே ஒரு 5 வருஷம்னு எடுத்துட்டா ஒரு 5 வருஷத்தில் you can complete your BCom, MCom and your CA with 2 years of articles experience. On the other hand, you can complete your BCom, CMA, CISA, CPA with a lot of skills and 2 years of corporate experience, all in 5 years. So, ஒரு 22 வயசில் ஒரு பையன் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், ஒரு 22 வயசில் ஒரு பையன் CMA, CISA, CPA with all skills and 2 years of corporate experience. I leave it to you to decide, ma'am. I would not want to say anything more than that. I have placed all the cards in front of you on the table. And let me tell you, sir, இவ்வளோ பண்ண முடியுமா ஒரு பையனாலன்னு கேட்டேன்னா, CA மட்டும் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு 20 பேப்பர் பாஸ் பண்ணோம், இன்க்ளூடிங் the 4 online papers which is called the SPOM.
இது எல்லாம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு 7 பேப்பர் எழுதினா போகிறோம் நீங்கள். அண்ட் அந்த 7ல் 4 பேப்பர் யூ வில் பி ரைட்டிங் இந்த 5th இயர். ஏன்னா சிபிஏ எலிஜிபிலிட்டி அப்போ தான் வரும் உங்களுக்கு. இதுக்கு மேலே யூ கேன் டேக் அ கால், பட் ஸ்டில் யூ ஹவ் ஆஸ்க்ட் மை ஒப்பீனியன். I would say at best it is at par, if not better, even though my heart says this is better. This is what it is, ma'am. I hope I have clarified your doubts with a honest opinion. Thank you for that, ma'am. Thanks for asking this question. Oh, thank you so much, Mr. Ganesh. Thanks. Yeah. Thank you. Ganesh, honestly, I'm thrilled and excited on the launching of this BCom International Finance program with this upgraded version. I'm looking at how this is going to be like, what sort of things it's going to bring in. But it looks like people who got informed about this message and they got the information about this program also equally excited. True. Now I'm getting calls from principals, the people whom we know, the HOD of commerce, even some students, and of course the parents who we know each other. They're asking us, how come you came out with such a program? So I'm going to ask you a few questions that I came across, and probably that definitely you can use this to highlight about the program and tell people what exactly this program is. I mean, honestly, I'm thrilled actually. I'm sure, Kumar, I'm also equally excited because there is nothing of this sort. I can say it with a lot of assurance and guarantee. இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் மார்க்கெட்டில் இல்லை. So, I'm also equally excited with the prospects of the students, what they would be after completion of this program. Shoot the questions. Exactly. Let's see, I'll do answer it to the best of my ability. Yeah, the first question is from a principal. Okay. Of course, she's asking us whether it's this program too tough for an average student. I will answer it differently, ma'am. I wouldn't call this program tough, but I would definitely not say it is easy. Okay. There is a difference. Tough illena easy in kadayadu. It's somewhere in between. True. This program is easy for focused, committed students. Okay. They don't need to be brilliant, let me tell you. Because in many cases, hard work will compensate for natural brilliance. ஸோ இப்போ ஒருத்தருக்கு ஒரு பிரில்லியன்ட் ஸ்டூடெண்ட் 2 மணி நேரம் படித்து ஒன்று புரியும்னா இவா ப்ராபப்ளி ஒரு 3 மணி நேரம் படிக்கணும், 3.5 மணி நேரம் படிக்கணும், அவ்வளோதானே ஒழிய additional efforts they need to put in additional efforts. And one thing is for sure, average or not is not the criteria. Capability is not the criteria when you get into the program. ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சர்டாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் திஸ் ப்ரோக்ராம் ஹஸ் பீன் டிசைன்ட். எல்லாத்தையும் ஒன்றா திணிக்கல. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் லேர்னிங். இனிஷியல் ஃபேஸில் கொஞ்சம் ரூம் இருக்குது. ஸோ ஸ்லோவாக யூ பிக்கப் ஆக்சிலரேஷன். நம்ம எப்படி ஒரு காரில் ஃபர்ஸ்ட் கியர் செகண்ட் கியர் போய் நம்ம 5th கியர் போகிறோமோ அந்த மாதிரி தான் இது பீக் ஆகுதுங்கிறதுனால பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் அண்ட் டிசிப்ளின் இருந்தால் a student can definitely be successful. And we don't expect this to come overnight. சினிமாவில் தான் வருது overnight. நான் தூங்கி எழுந்த உடனே I become very disciplined. But we will ensure we foster and provide the right environment for people. I shouldn't call late bloomers, for people who are starting late also to catch up. So it is definitely possible, ma'am. All we are looking for is some consistency and discipline. Fantastic. I'm sure she will be able to get this point. This is from probably a studious student. Okay. He is asking about how is this better than doing a regular BCom with coaching outside? Okay. Probably somebody who is looking for doing some other program from outside and doing BCom in a regular college. There is nothing wrong in looking at that option, but the difficulty is it will be akin to riding 2 horses simultaneously. இப்போ இன்டகிரேட்டட் ப்ரோக்ராமில் ஒரு குதிரையை தான் ஓட்ட போகிறோம் 3 வருஷமும். அது ஈஸியாக இல்லை இந்த ப்ரோக்ராம் இன்னொரு இடத்துல பண்ணுறோம், இங்கே பிகாம் இன்னொரு காலேஜில் பண்ணுறோன்னு 2 குதிரையை வித்தவுட் அ காமன் ஹார்னஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் தி ஆன்சர் இஸ் வெரி ஸ்ட்ரைட் ஜாக்கெட். இட் இஸ் டிஃபிகல்ட். I'll give you a simple example. For example, இப்போ பிகாம்க்கு காலேஜில் ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது.
அதே டைம் உங்களுக்கு அங்கே வெளியில் இருக்கிற படிக்கிற ப்ரோக்ராம்லேயும் ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது, மாக் டெஸ்ட் இருக்குது, ஏதாவது கிளாஸ் இருக்குன்னா விச் ஒன் வுட் யூ கோ ஃபார்? தேர் வில் பி அ காம்ப்ரமைஸ். ஆனால் இந்த இன்டகிரேட்டட் ப்ரோக்ராம்ஸில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா வி ஆர் டூயிங் இட் வித் த காலேஜ் அண்ட் டியூரிங் தி காலேஜ். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கிறதே காலேஜ் ஸ்கெடியூல் எப்படி நம்ம ஸ்கெடியூலுக்கு எப்படி வேணுங்கிறத வச்சு பண்ணுறதுனால there will be no conflict. அதனால ஸ்மூத்தாக போக முடியும். ஸோ 3 எஸ் எஃபர்ட்ஸ் எப்படி இருந்தாலும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வேணும். பட் பிகாஸ் த ரைட் இஸ் கோயிங் டு பி ஸ்மூத், ஐ வுட் ஆல்வேஸ் ரெக்கமெண்ட் அ பிகாம் இன்டகிரேட்டட் ப்ரோக்ராம் ஆஸ் கம்பேர்ட் டு டூயிங் இட் எல்ஸ்வேர் செப்பரேட்லி. I hope I'm making myself clear. Thank you, Ganesh. This is from a parent. Okay. They always look at the results. What kind of jobs can students expect after this program? Okay. Fair enough, like concern, I would say. Because every parent or a concern என்ன, நம்ம லைஃபோட நம்ம பசங்க லைஃப் should be better. That is what every parent aspires for. எனக்கு கிடைக்காதது I will provide for my child, but his career also should be better than what I had. So in the aspirations every parent would have, and I can tell you with a great deal of assurance, in the program is equivalent to any program offered anywhere in the world. Of course, BCom curriculum, university regulations-லாம் இருக்கிறதுனால within that only we will have to operate. But being an autonomous college, Jamal Mohammadல நம்ம curriculum கொஞ்சம் மாற்றி இருக்கோம் to suit your CMA and CISA. So please understand, the BCom International Finance programல இருக்கிற BCom is not the same as any other BCom. The curriculum is appropriately redesigned because the college has the power to do that. So we have kept it in line with the CMA and CISA. So அது படிக்கும்போது overlap இருந்து it becomes easier for a student. And நம்ம latest in the globe படிக்கிறோம், skill sets அப்படி acquire பண்ணுறோங்கும்போது the career is bound to be good. And let me tell you one thing, genuine concern உங்களுக்கு, அதனால தான் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்துட்டு சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி globally recognized professional certifications பண்ணும்போது with the skill sets, walking into an MNC or a GCC is much easier. அண்ட் நீங்கள் ஒரு தடவை ஒரு எம்என்சிக்குள்ளேயோ ஒரு ஜிசிசிங்கிறது குளோபல் கேப்பபிலிட்டி சென்டர் போயாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த கெரியர் ரோட் மேப்பே டிஃப்ரெண்ட் ட்ராக். And one more thing I will tell you, any good qualification can only open the first door for you. முதல் கதவு தான் திறக்க முடியும், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தான் திறந்துக்கணும் with what you have acquired. அதனால this would open a great first door for you. அது I can guarantee you. அதுக்கப்புறம் it will all depend on how the child manages and then takes his career forward. Absolutely. I completely agree with you. What sort of companies? You said MNCs. Yes. And other than MNCs, the companies in Indian companies like Wipro, Infosys, Indian companies now, they have become multinationals. Yes. So what sort of companies do you think that they will employ these students? இதை I will answer it differently, Kumar. Yeah. எந்த கம்பெனிஸ் எம்ப்ளாய் பண்ணுன்னு கேட்டால் the list is big. எந்த கம்பெனிஸ்க்கு தேவை இருக்காது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ தட் இதுக்கு அடுத்தது இருக்கிறது எல்லாமே வேணுங்கிற மாதிரி. ஓகே, ஸ்மால் கம்பெனிஸ் which cannot afford a professional like this. Okay. அவ மட்டும்தான் எடுக்க மாட்டான். Okay. ஏன்னா அவளுக்கு இவாளுக்கு கொடுக்க போகிற சம்பளம் முடியுமா முடியாதாங்கிறது ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கலாம். And அவளோட வேலை, and small businesses are owner driven. ஸோ ஓனருக்கே ஒரு மாதிரி கணக்கு இருக்கும் as to what it is. ஸோ அவளுக்கு ஒரு கணக்கு பிள்ளை is more than enough than a financial expert. இதை தவிர்த்து every other company can see value in such a professional. So the market is huge. ஸோ அதனால் எந்த கம்பெனிஸ்னு சொல்கிறத விட எந்த கம்பெனிஸ்க்கு தேவை இல்லைங்கிறது இஸ் அ மச் பெட்டர். அதனால தான் ஐ வெண்ட் இன் ஃபார் தட். I hope the message is quite clear. Yeah, absolutely. Very clear. Majority of the companies are going to employ. Those who are not going to employ is very minimal. என்னோட எஸ்டிமேட்டில் இன்னைக்கு every small business has got big plans.
எல்லாருக்குமே இன்னைக்கு நாஸ்டாக்ல லிஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தா ஒர்க் பண்ணுறாங்கும்போது இன்னைக்கு ஒரு ஸ்மால் கம்பெனி பட் வித் அ விஷன், they can also employ such a professional because a good finance professional can add great value to an organization. Gone are the days when they were considered as bookkeepers. இன்னைக்கு finance professionals occupy very senior positions. அதனால great opportunity awaits. Yeah. One more question. This is from my side. If there are students, younger minds, they want to have a startup. Okay. Like after studying this program, do you think they can have their own business? Beautiful question, Kumar. Absolutely beautiful question. Now, what does a student learn when he completes this program? Financial discipline. And we all understand or business successful aganona, the most important ingredient is financial discipline. So when I'm going to have a good exposure on that, automatically this is an extension. But ஒரே ஒரு request from my side, நீங்கள் ஃப்ரெஷராக ஒரு பிஸ்னஸில் இறங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அக்வயர் பண்ணினேன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு ரன் இட் பெட்டர். பட் இல்லை எங்கள் அப்பா ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கார், ஐ வுட் வாண்ட் டு ஜாயின் அண்ட் தென் மேக் இட் பிக்னா, அப்படியே உங்களுக்கு ரெடிமேடாக செட் பண்ணி கொடுத்துருக்கிற மாதிரி அது. ஸோ அதனால great value add because you acquire financial discipline. Go for it. Be an entrepreneur. That is what, the government is also wanting. Absolutely. Adanala, you will definitely be successful. All the very best. Good that you asked me the question. I really appreciate that. Thank you very much. So this is from our parents' point of view. How early can a student start earning after this program? From day one after completion. Oh, wow. நான் இன்ஃபேக்ட் டே ஜீரோன்னே சொல்லுவேன், பட் ஐ வாண்ட் டு பி அ பிட் கன்சர்வேட்டிவ். இமேஜின் BCom CMA CISA with all the skill sets is a hot cake in the market. You don't need to go in search of jobs. The job givers would come. You don't need to be a job seeker. ஏன்னா இவ்வளோ இன்னைக்கு ஒன் மோர் திங் ப்ராபப்ளி ஐ டெல் யூ இஸ், நிறைய பேர்கிட்ட குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது. காம்பிட்டன்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டால் தி ஆன்சர் இஸ் நோ. பிகாஸ் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் பிலீவ் நான் இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணால் போகிறோம். பட் ஹவு வில் யூ அப்ளை வாட் யூ ஹவ் லேர்ன்ட் இன் டு ப்ராக்டிக்கல் திங்கில் தான் த காம்பிட்டன்ஸ் கம்ஸ் இன். அதனால இண்டஸ்ட்ரி ரிக்வயர்ஸ் அ லாட் ஆஃப் காம்பிட்டன்ட் ஃபினான்ஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். And the primary objective of this program is to not only create global finance professionals, but globally competent finance professionals. Oh, well said. Competency is most extremely important. அதனால தான் நம்ம அந்த ஸ்கில்ஸ் பற்றியும் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறோம். ஸோ நான் நேராக போய் டே ஒன்லேருந்து ஐ கேன் கான்ட்ரிபியூட்டுங்கும் போது டே ஒன்லேருந்து ஐ வில் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் ஏர்னிங். ஸோ தெர் இஸ் நோ டவுட் ஆன் that. So that brings me to a next question from another principal of the school. Okay. Can you give us a quick overview of the key skills students develop in this program and how each of them adds value to their career? Let me tell you this. Good question, Sarah, ma'am, terla enakku. Good question. It's a ma'am. It's a ma'am, okay. Very good question, ma'am. Inniki, skills are equally important as compared to the qualifications. So, ennalla skills. In fact, the day before yesterday, I attended the student leadership conference and they were specifically talking about skills. Inniki, there are two very important skills that any person would need. One is technical skills and one is communication skills. Okay. ஏன்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ்னு நம்ம எங்கேயுமே கிளாஸ்னு ஒன்றுமே கிடையாது, ட்ரைனிங் கிடையாது. So we focus on technical skills and communication skills. What do we do in technical skills? Excel with its advanced data analytics capabilities, we train them. Power BI, creating dashboards for, like an organization so that you can interpret the data, analyze and interpret the data. We do that. Financial modeling for extrapolating a scenario, we do that.
interview and communication skills, because that is required to get your first job. So we train a student in all this. Mhm. And all this are very relevant practical skills which they will start using it from day one. Okay. இது வந்து தியரிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இல்லை, ப்ராக்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ், ஹேண்ட்ஸ் ஆன். Mhm. அவளுக்கு லெட் மீ ஜஸ்ட் டேக் அன் எக்ஸாம்பிள். பவர் பிஐ, பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் தி ஆர்டர் ஆஃப் த டே. வாட் வுட் ஹேப்பன் இஸ், ஒரு 60 ஸ்டூடெண்ட் இந்த கிளாஸ் இருக்கான்னா ஒரு 4-5 பேரை ஒரு குரூப்பில் ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு 12-15 குரூப்ஸ், எவ்ரிபடி வுட் பி கிவன் அ கேஸ் ஸ்டடி, data pertaining to an organization for 10 years, 12 years. இதை வச்சுண்டு create a dashboard and then predict how it will be subject to the market conditionsனு அவ கம்பெனியில் போனால் என்ன பண்ண போகிறாளோ அதே ட்ரைனிங் தான் we are going to provideங்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே போனதுலேருந்தே they will be able to start working. They will just fit in. Absolutely they will. அங்கே எப்படின்னா ஒரு கேப் இருக்குது, இவ பர்ஃபெக்ட் ஃபிட்டாக அங்கே போய் சேர்ற மாதிரி இருக்கும். So this is what we do, ma'am. So it is all practically relevant industry required skills. Awesome. So that is what we offer. Looks like I have to travel by a time machine and go back and get into this Become International Finance program. I will tell you a very interesting thing in this regard. I normally go and talk to school children. ஒரு 60-70 schools ஆது every year I go. Okay. One child got up and then asked me, "Sir, would you like to be a 16-year-old today?" Wow. I was taken aback when I heard that question. Then, immediate processing. இன்னைக்கு 16 வயசுல இருக்கிறது பெட்டரா இல்லை 60 வயசு? I'm going to be 60 this year. 60 வயசுல இருக்கிறதா பெட்டரான்னு யோசிச்சா எல்லாத்தையும் ப்ராசஸ் பண்ண அப்புறம் தி அவுட்கம் என்ன இருந்ததுன்னா, பீயிங் அ 16-year-old டுடே இஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன். பிகாஸ் பயங்கர ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இன்னைக்கு உன்கிட்ட ஒரு நல்ல ஐடியா இருந்ததுன்னா 100 கோடி ரூபாய் பைசா போடுறதுக்கு கூட ஆள் ரெடியாக இருக்கா. இன்னைக்கு கேபிட்டல் இஸ் நாட் இன் ஷார்ட் சப்ளை டுடே. இட் இஸ் தி ஐடியாஸ். இன்ஃபேக்ட் நான் ஐ ஹேட் டு பாரோ மணி டு ஸ்டடி பிகாஸ் ஐ கம் ஃப்ரம் அ ஹம்பிள் பேக்ரவுண்ட். ஒரு 7,500 ரூபா பேங்க்கில் லோன் வாங்குறதுக்குள்ளே உயிர் போயிடுது. அவ்வளோ கஷ்டம் அப்போ லோன் வாங்கும்போது. இன்னைக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா இருந்தால் 100 கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கூட க்யூவில் நிற்பா பீப்புள். ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் ஹியூஜ் டுடே. ஸோ நீ சொன்ன மாதிரி பீயிங் அ 16-year-old டுடே இஸ் த பெஸ்ட் தட் கேன் எவர் ஹேப்பன் டு எனிபடி. ஸோ பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் who have just written your class 12 exams, you are living in a gold mine of opportunities. Capitalize on that and then create a niche for yourself. You will be abundantly successful. Good luck for that. Awesome. That's right. By the way, congratulations on turning 60. I'm wishing you an advanced birthday. Thank you so much. So, நான் வயசு சொல்லக்கூடாதுன்னு நினச்சேன், பட் then அது ஒரு ஃப்ளோவில் வந்துடுது. but you look 16. Wow. Thank you so much for that. So, can you please explain this in simple terms, this entire program? What would you say, this program? Okay. You want in a condensed manner, Absolutely, I suppose. That is what the parent wants there. Yeah. ஒரு லைனில் சொல்லணும்னா, the futuristic program with no comparisons in the market. Mm-hmm. I may sound brash, I may sound arrogance, but not at all. With all humility, I can say there is no such program in the market. But கொஞ்சம் elaborate பண்ணணும்னா, you not only acquire a commerce degree, you acquire 2 globally recognized professional certifications and multiple globally relevant and industry requiring skill sets, all in the matter of 3 years. Will it be a burden? It will not be a burden that you cannot carry. Yes, definitely it cannot be easy. But will it be too difficult? The answer is no. Stay focused, committed and dedicated for 3 years with discipline. You are guaranteed, GUARANTEED, of a wonderful kickstart to your career and then taking it forward. Oh, fantastic, Ganesh. I think BCom International Finance in the upgraded form with the Jamal Muhammad College is going to be definitely a great boon
I will say for the Game student. changer it is Game going to changer. be. It No, is it's a definitely going to be a game changer. Absolutely, absolutely. And So- wishing you all the very best for that. Thank you so much for that, Kumar. Thanks a lot.